Hello, welcome back to our GS class. How are you all? All of you ready to join me? Yes. We have the annual portions. We have 12, 14 and 16th lesson. Now we are going to discuss about the 12th lesson, reproduction in plants. Reproduction in plants. As you know, the reproduction is the production of a new individual from their parents. The production of a new individual from their parents are known as reproduction. It is of mainly two types. You already learned this, I know that. So it is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Sexual reproduction is of within the presence of seeds, that is known as sexual reproduction. And asexual reproduction means it is in the presence of or in the form of vegetative propagation, means the different parts of the body, plant's body. That means stem, leaves, root, such as the things. So all these are carrying different methods of reproduction. Now, what is budding? It is an important term, budding. Budding means the small bulb-like projections coming out of the yeast cell is known as bud. Then the process is known as budding. The picture is given in the page number 135. So the yeast budding is given here. The process of the formation of a new individuals from their parent cell. A new bud-like structure are formed. And it is get detached from its body. It is get detached from its body is known as budding. And in bryophyllum, the new plants are coming from their leaves. Then potato, the eyes are presenting here, and rose, hibiscus, such as the things, we are cut their stems. From their stems, we are cutting new piece of stem and we will bury it in the soil and it will grow as a new individual. Then fragmentation is also, it's a type of Spirogyra, an alga. It is also the process of continuous cover large area, then cut into pieces and these pieces develop into new individual. That is the fragmentation. And spore formation is also in fungus, spore formation. Sporangia is growing and the spores are producing to the soil and it will become a new individual. Then for sexual reproduction, the male and female parents are including this process. So the female gametes and male gametes are needed for this purpose. And for this, pollination is the main part. Pollination means the transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. And the pollination is of two types, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is if the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. And when the pollen of a flower lands on the stigma of another flower of the same plant is known as cross-pollination. And here is a picture given, fertilization or spore formation of a plant. Then fertilization, the cell which result after fusion, the gamete is called a zygote. And this process is known as fertilization. The zygote develop into an embryo.
നമുക്കറിയാം ഒരു ചെടി പൂവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂവ് കൊഴിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ കായകൾ കാണുക അല്ലേ? ആ കായകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഗ്രോ ചെയ്യും. ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ദ സീഡ്സ് ആർ ഇൻസൈഡ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിത്ത് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ആ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു മത്തൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണിമത്തൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് methods of sexual reproduction. The next one, seed dispersal. Seed dispersal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? In nature, same kind of plants grow at different places. അല്ലേ? ഒരേപോലത്തെ ചെടികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരുന്നതിന്റെ കാരണം സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ പ്രധാനമായിട്ട് 3 തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. വിൻഡ്, റെയിൻ ആൻഡ് അതർ ആനിമൽസ്. കാറ്റ് കൊണ്ടും മഴ കൊണ്ടും അതുപോലെ മറ്റ് ആനിമൽസിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സ്പീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഉണ്ടാവാം. അതിന്റെ എക്സാമ്പിള് കാറ്റത്ത് അപ്പൂപ്പൻ താടി ഇങ്ങനെ പാറിപ്പോണത് അല്ലേ? പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ പുഴയിൽ വീണിട്ട് ഒഴുകിപ്പോയി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മുളച്ചുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ലെസണിൽ ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സും ഈ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബാക്കിലുള്ള വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ്, ദ സമ്മറി ഓഫ് ദ ലെസൺ ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് റീഡ് വെരി കെയർഫുള്ളി. ഈ ലെസണിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, ബ്ലൂ കളറില് ബ്ലൂ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ദ ലെസൺ. ഓക്കെ, then you will get the important point from this. Then next one, electric current and its effect. The first portion is coming under the biology and the second portion is physics. 14 physics. Electric current and its effect. In this there are so many symbols: battery, circuit diagrams, heating effect, magnetic effect, fuses and bell. These are the important areas coming under this electric current and its effect. In the page number 161, there is some electric components and their symbols are giving here. Some symbols, and these symbols are denoted as the electric components. That means, especially for example of switch, on position and off position. There are 2 positions, on and off. So this you want to identify which is the on position and which is the off position. And the next one is the battery. Battery means the combination of 2 or more cells are called battery. അല്ലേ? ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് 2 or 3 സെല്ലുകൾ, 2 കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ബാറ്ററി. ആ ബാറ്ററി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചെറിയ ബാറ്ററികളും വലിയ ബാറ്ററികളൊക്കെ. ചെറുതിന് നമ്മൾ സെൽ എന്നാണ് പറയാം. ഈ ടോർച്ചിലൊക്കെ ഇടുന്ന സെല്ലാണ്, ബാറ്ററി ആയിട്ടില്ല അത് കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ വോൾട്ടിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ ബസ്സിൽ വലിയ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവറെ സീറ്റിന്റെ ബാക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ ബാറ്ററി പെട്ടി. അത് ബാറ്ററിയാണ്. അതിൽ കുറെ ധാരാളം സെല്ലുണ്ടാവും, കുറെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാറ്ററി. And for many devices such as torch, transistor, toys, TV, remote control use batteries. അല്ലേ? കുറെ പല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലും നമ്മൾക്ക് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. What is meant by circuit diagram? It is given here as on and off position. ഓണിലും ഓഫിലും ഇവിടെ പൊസിഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും. ചെറിയ LED ബൾബൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ കത്തിക്കാം എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പ്ലസും മൈനസും പോൾസ് 2 ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ബൾബും കാര്യങ്ങളും വയറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് LED കത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മിനി മോട്ടറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൾബ്, ബാറ്ററി, സ്വിച്ച്, വയറ്, ഫിലമെന്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നോക്കൂ, ഇതിൽ ഈ 2 സ്വിച്ചിന്റെ 2 ഭാഗം ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓൺ പൊസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൾബ് കത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ദിസ് പിക്ചർ വി ക്യാൻ ഡിനോട്ടഡ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓഫ് പൊസിഷൻ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിട്ട പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഡിസ്കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്.
ഡിസ്കണക്ട് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ബൾബ് കത്തുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓഫ് പൊസിഷൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ. ദെൻ ദ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്. In which instrument it will be very possible? ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടി, അയൺ അല്ലേ? ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഇഫക്റ്റ്, ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടി കറണ്ടിന് കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് തണുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. കറണ്ടിന് കുത്തി വെച്ചിട്ട് പ്ലഗ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടി ചൂടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ചൂടാവുക, ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം. അതെന്താ നോക്കൂ, നമുക്ക് ഇസ്തിരി എന്നുള്ള ആ പ്രോസസ്സിന് സഹായിക്കുന്നത് ആ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ചൂടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. തണുത്തൊരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് ഇസ്തിരി ഇട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പം അത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കോയിലാണ്. ആ കോയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴാണത്രേ കറണ്ടിന് കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ ആ കോയിൽ ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കൂളർ, ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് തൊട്ടുനോക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല തണുപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ കൂളറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയയാണ്, കൂളർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രോസസ്സിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ്, പിന്നെ കാന്തിക ശക്തി എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. കുറെ ഈ ഹാർബറിലൊക്കെ, തുറമുഖങ്ങളിലൊക്കെ ഷിപ്പിൽ ചരക്ക് കപ്പൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സാധനങ്ങൾ കാന്തിക ശക്തി ഉള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പിന്റെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്രയും അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കന്നെ അത് അതിമ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹെവി ലോഡൊക്കെ, ക്യാരിയിങ് ഹെവി ലോഡ് വി ക്യാൻ move from this side to this side. So that is the magnetic effect of electric current. And also this electric bell, നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ബെല്ല് അല്ലേ, കറണ്ടിന്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് നമ്മൾ അമർത്തുക, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ബെല്ലാണ് അടിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മെറ്റല് എന്തായി മാറുന്നു, കാന്തമായി മാറുന്നു. കറണ്ട് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ കാന്തമായി മാറുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് കേട്ടോ. Then fuses and wire, electric fuses, these wires are used for making electric fuses. In all building, fuses are inserted in all electrical circuits. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഫ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെ മെയിന്, സ്വിച്ച് ബോർഡ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ സർക്യൂട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബൾബ് അല്ലേ, ബൾബ് ഏതാണ്, ബൾബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫിലമെന്റ് ഒക്കെ ഏതാ, അതൊക്കെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റിൽ വരുന്നതാണ് ബൾബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫിലമെന്റ്, ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ഹീറ്റ് ആവും, എന്നിട്ട് അത് ലൈറ്റ് കത്തുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. പിന്നെ ഹീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ, ഇലക്ട്രിക് റൂം ഹീറ്റർ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു കോയിലാണുള്ളത്, നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന കോയിലാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഈ പാഠത്തിൽ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാം. Then the 16th lesson, water. It is very important and very easy for you. Water, a precious resource. അല്ലേ, കുറേ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സസ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ്. സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലേക്ക്, ഓഷ്യൻ, പോണ്ട്, വെൽ, റിവർ, ഗ്ലേഷ്യർ. The main source is rain, freshwater source, rain.
അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി സമ്മർ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ തീർന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സേവിങ് വാട്ടർ, കളക്ടിങ് ആൻഡ് സേവിങ് വാട്ടർ. That is the RWH, rainwater harvesting, means collecting and storing water from the rain for later use. പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്. കേടുവരാതിരിക്കാനായിട്ട്, അണുക്കളും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട്, കൊതുക് മുട്ടടാതിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് വി ഷുഡ് കവർ ഇറ്റ്. നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം. വലിയ ടാങ്കിലേക്കൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. Then, as we know, the World Water Day is celebrated as 22 March, World Water Day. It is celebrated as March 22nd. Then water cycle, it means the raining. Forms of water. There are three types: solid, liquid and gas, water vapor. Then ice, normal water. Then the water cycle is the process of raining. മഴ പെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ? കടലിലെ വെള്ളം നീരാവിയായി മേലേക്ക് പൊങ്ങി മേഘമായി മാറി മേഘം തണുത്ത് മഴയായിട്ട് വീണ്ടും പെയ്യുന്നു. So the water is cycling in the universe. And the groundwater is an important source of water, alle? So after rain, the water is seeping to the underground. Then the process of seeping of water into ground is called infiltration. And at the places groundwater is stored between layers of rock below the water table, that is aquifer. And the depletion of water table means level of water table, it will decreases. So what is the depletion of water table? There are three reasons: increasing population, increasing agricultural activity and increasing industries. There are the three reasons for depletion of water table. Then drip irrigation, rainwater harvesting. Drip irrigation means it's a technique of watering plants by making use of narrow tubing which deliver water directly at the base of the plant. If there is less water in the area, it is very useful. This drip irrigation is very useful for the farmers. Means for the narrow tubing, we can watering into the base of the plant. Then the effect of water scarcity on plants. The green character of the planet shall be lost. This may mean the end of our long life. For a world without plants shall mean not food, no oxygen, not enough rain, and innumerable other problems. That means the water crisis, or sometimes in some areas we are facing these problems. So we need to save the water very properly, very bravely. We want to save the water. That is the important thing we should remember. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ 3 ലെസൺസിൻ്റെയും വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളെ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ബോക്സിലുള്ളതും ലെസൺസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും നിങ്ങൾ നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കുക. ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. Okay, thank you.